followers baffe mwenna aba Swift Sports TV. Ng'olunaku lwaleero ndi omukugu David Gombe abasinga bamanyiga Gombe man nga twagala tugenda kwogera ku nsonga za omupiira ogwaffe ogwa wano local football mainly nga asoka abeyanjodde. Mbebaza mwenna abalabi ba Swift Sports TV okubanga mwongera okutufollowinga. Tuzze olunaku olwaleero okubanga twogera ku league entayale wano munda mu ggwanga okulaba club nga bwe zikyakoze sofa. Amanya nze David Gombe mpandiikira Swift Sports Uganda era mbebaza okubanga mutufollowinga wonna ku channels zaffe ez'enjawulo. Manager David nzukira bulungi nnyo kenyini nga liigi etandika wagamba nti gw'osuubira Kitara yagenda okutwala ekikopo kino. Naye wenjogerera olwaleero ngenza okwerawo ku live updates awo nga Kitara Bulwe mulimu mulamba yakoma ogoba omupiira ye najjembe wali erungi lugazi. Kituufu. Olowooza kikyala obuzibu buli wa Kitara oya kale liigi ekyali ali olowooza mu mupiira ogw'omukaaga guno Kitarayo isigamba Kitarayo naye gwe wasimbako olukoba nti agenda okutwala liigi eno okyali sitandi ye ekyali yemu. Mpozi liigi ng'etandika kituufu nawa Kitara nalina essuubi mu Kitara okusinziira bwe abasambi be yali yereese nga nina essuubi nti bayinza okubaako kye bakola naddala mu kuwangula league season eno ne performance yabwe ya last season yampaamu ku ssuubi eryo kuba batwala Uganda Cup. So nga ndabira ddala abasambi be baagula mu mugagga waabwe Deo Kasozi nga bakulaga nti bazze kuvuganya ku league wabula sikola ki kubeeramu nti balwanira kusigala mu league wabula kuvuganyiza ddala ku league. Naye obudde buno tebitambula bulungi. Ze ndowooza obuzibu obusinga buva ku mutendesi nti alemeddwa ofuna line-up ye eyinza okuba ng'etandika. Oyinza omukwatirwako ekisa nti abasambi abamu nga Yasipahebwa yalwala n'akosebwamu Benjamin Nyakodo mu defense naye tatandise season eno. So defense yo olaba ng'ebadde sheki. N'ekirala abasambi bano okuba nti baleeta bangi waliwo ennamba ezimu z'olaba nti balina abasambi bangi abatasaana kukola ki nga basamba ekintu kyenkana kye kimu. Nze ndowooza nakyo kiba affectinzeemu. So nga last season yalina ttiimu ye ng'olaba agimanyi yonna line-up etandika nti yeeno naye obudde buno olaba nga kimu affectinzeemu era sijja kwewuunya olwaleero nga bw'oŋŋambye nti badde baakamuyingira ekkene. Sijja kwewuunya nga leero gwe mupiira gwasembayo beera ku touchline kuba bwe baba baatandika na kuwangula Lugazi ate Lugazi yakajja ttiimu ze bazzeeko Samba ndowooza omulala alinga omupyamukko ayinza kuba Poliisi naye ate Poliisi naye yagukima ewaka nakyo ng'olaba kirabika bubi. Then ku mbalala era baaluma n'ogwengulu Patrick Kaddu ye yasevinga omulimu gw'omutendesi ku lunaku kubanga endowooza kiraka n'abasambi dressing room teri mu mikono gye Brian Ssenyondo ndabanga ayinza okuba ng'agenda ate oluvuvuma oluliwo lulaga nti Waswa Bosa yandikwatamu essaawa yonna. Abazanyi be abasayininga kuba abasayininga abasambi bayitirivu. Obuzibu bwa Kitara ekisooka omugagga oba president Deo Kasozi alinga bw'olaba omukulu wa Vipers Dr. Lawrence Mulinda nti ayagala nnyo okukola ebintu by'omukulu w'ekitende. Abasambi bw'olaba modo we ye role model nti abasambi bw'olaba Kitara be yaleeta ekyamazima oyinza okwekanga nga batono nnyo abali nga Ssenyondo yarekomendinga naye abaliwo abasinga bamugagga ng'omuntu kubanze omusambi nga Sserubiri olaba nga oyo omugagga alaba ng'ali Katale nagala lwaki simuleeta mumalulutalo klabu zibuze Deo Kasozi n'agamba kanguyingire. Ronald Oti yali ali awo Bulwe mulamuza Bulwe contract yeweddeko URA mulamuza n'abeerawo Deo Kasozi n'agamba kamuyingire n'amuleeta
kati ogenda olabanga abasazi mugisha soka bali no kumpira ogwasoka Sweden nga tasamba bano ndowooza sinendo yamuleta kubanga yali mwana we kuveeri oyo yayinza wazit masakoba actually wenzukira bungi wesambya webabeera n'omwana oyo nga bali ku UPDF kati oyo yayinza okuba musambi naye bw'otunulamu abasambi bano abalala abasinga naddala abo abalinamu kumanya si basambire mu butuufu so nga luli kasikwadi ke yalina engeri gy'akakwatamu ng'omuntu naye obudde buno abasambi bamuyitirirako waliwo ne lwaleeta line up ng'olaba teri balanced jjukira omupiira gwa KCC ng'olaba tebali balanced oleese Serubiri akuba midfield Serubiri ffenna tumumanyi yali amaze endoozi emyezi nga 6 nga olaba alakinga match fitness naye n'amuleeta mu gemu eri crucial ng'eya KCC so ze kulwange endoozi omugagga naye buzibu naye omutendesi ng'omuntu ebiseera ebisinga bwe bakuteerawo amapeesa nti gaagano kibeerigwe okugajjamu muki omubisi naye Ssenyondo okulwange musajja wange naye akali musirabanga akasigaza singa olwaleero bitambula nga bikyali sofa kati tutunulidde kati oyogedde ku nsonga ya Ssenyondo oyo okuba nti alabika nga candidate okuluzinga omulimu gwe abatendesi kyabalala boolaba waawo ng'ogyeko Ssenyondo ani mulala golaba ali kukagwa kuba tulaba senior Harold Mutyaba ku Best ino obuntu busatu teyinayo win oba kale Best bwe tebetera okutandika naye ndowooza kyafiiriza sizoni ewedde mu sizoni eri Beka Mbowa yafiirwa omulimu gwe netandika nabo Asafu Mwebaze n'akwatamu n'aluzinga omulimu tebamaliriza teyamalirayo Mutyaba najja nakola nasevinga season kati tulaba ate Mutyaba era sityo batandise bubi batende sikyabalabola abayinza okuba nti ba candidates okugobwa ekisooka oyogedde ku ba candidates abalabika okuba nga abagobwa omanyi season eno eyinza okuba ey'abatendesi bangi abayinza okugobwa kuba sofa babiri bakagenda Sadiq Sempigi Kosane Nicola wa Vipers Sadiq Sempigi ku Lugazi then Nicola wa Vipers so bwe kibanga mu mipiira just kuba babagoba kwakagendako mipiira ndozeena bwe biba nti emipiira gikyali mito bwe gito nga abatendesi babiri sofa bakagenda gwe Mutyaba senior weeraliikiriramu kuba bw'otunulamu clubs nga Zirugazi Police ziringa ezitaze kuddayo nti police muzibu police awamanyi olija adagimanyi baddayo ate n'omutendesi wa polisi ye Mugerwa kyalina nti mu batendesi bonna abali mu liigi y'omu ku batendesi benzikiriza nti alaba buli mupiira kagubere gwa gyonna abeerayo n'aziga kati advantage eyo agiyina kyova n'ayala kyekimu owa ali ku Vipers kati naye nze kulwange ndabanga Mutyaba naddala liigi eno eyinza okubeera competitive si ku bya kikopo byokka wabula n'eno wansi nti bw'otunulamu batendesi basatu bakagobwa kuba bw'otunulamu ne Mbale Heroes musajja waffe Senior Malinga naye bamukola Malinga yejjayo naye kati Asafu waali olaba nti clubs zino ezakajja ziri ambitious zaagala sigala mu liigi kati Bright Stars oyinza okuba obadde okema nnyo Stan buli kadde nga tuga abo batyo batandika Katonda lwakuvaamu lumanya nti twakola ensobi kati Mutyaba ndabanga ayinza okuba nga asigazza omupiira gumu okuba nga akisevinga omulimu gwadawayi singa omupiira oguddako nagwo aguloozinga simulaba nga asigala omutendesi omulala ali ku bunkenke ayinza kubeera owaba defending champions abavira Mulebyekwaso administration nga ye eyinza okuba ekyamukkiririza naye Villa ebiseera ebisinga kyerina abawagizi ba Villa bo tebakkiriza nti ttiimu yaabwe erina kubeera yakuzimba bamanyi balina kuwangula ate naddala nga Villa yakamala okuwangula ekikopo ng'ebadde maze emyaka 2 omuwagizi wa Villa yenna aba asuubira nti season eddako tulina kubeera nga kuvuganya obudde buno bw'otunulamu Villa bwe sofa bwe byakatandika n'abawagizi engeri gye luli mmole ku mupiira gwa Bright Stars bamuyisiza mabega wa luggi ng'abawagizi baagala mmulyako mutwe
bw'otunulamu asha n'embeera yabaddewo ejje Luzira Malunzi bwe bagasse abagizi baade barakuteekawo ku mbeera nga ekirungi nti babadde Luzira mu basirikale nga abasirikale babawonigidde kati mugeza mukolera wano akavuyo konna era embeera yabadde yasobodde okubeera listed. Ate nze ndowoozaamu n'ekirala ekyamazima Mole nze ku lwange ndowooza ayinza okuba omutendesi omulungi naddala ku club ezitalina pressure naye ku clubs nga zivira ayina kubeera nga mumyuka zikesisi experience ayina emala of course ku Victoria abaddeyo yatuuka ku final ne Ghana mu mpaka za under 20 za AFCON buzibuudawa atya ayina yajja pressure yaddatalisanye bwatwa ne mukwano gwote ne haga naye kana yeye mbe gwadu kunnago tobala nti abuwanga wonero ekisooka kati omutendese ebiseera ebisinga ebikulaga nti oli mutendese ow'enjawulo kibi nnyo okubanga olidinga emipiira esatu egiddiringana nga gyonna bakugatta ne gugwa Vipers egasse nekwawula nojja ku Bright Stars omubedde 2-0 naye n'akugatta Maroons amukulembedde naye Mbalala City by the way second half olinga bwawulira 4-2 yerabira nti Mbalala yakubako n'enkondo so bw'otunulamu nga bwe kibanga Villa teswana kuuma clean sheet omutendesi buba buvunaanyizibwa abo nti lwaki omupiira guno batuva emabega tuteeba goal kituufu bamudooza game emu gye balemeddwa ettebe eyambale Heroes naye bwe kibanga muteeba goals naye ate ne babagatta kiba kirabika bubi kiraga akabonero akatali kalungi eri coaching staff yonna so nze kulwange Mole ndowooza atyamu alabika atya ye ng'omuntu ne club gy'aliko demands z'abawagizi ba Villa bamaanyi nnyo nosinga gwe kyoyinza olowooza mu kusalawo kuba Will Mandela ayinza okuba ng'omugagga akkiririza mu Mole obudde buno naye abawagizi bakuforcinga okukola decision ku clubs ng'ezo kuba beba stakeholders abamu kubasinga bye bateekamu ssente bye balaba emipiira nze ku lwange ndowooza okuvawo kwa Dusan kwamu affectinga Mole ate ne bamuwa ekintu ng'omuntu kati ekintu bw'akituuka n'akituulamu pressure gye kiriko esukka nga eya Dusan kuba Dusan yajja nga buli omu agaawa tumaze emyaka 2 naye kati Mole tolina bw'ogamba muwagizi wa Villa ng'alemeddwa okuvuganya at least ku season eno nti tumalidde mu kyamunaana abawagizi ba Villa baagala at least babeere nga bali mu kyakubiri kyakusatu kyakuna nga bataddewo competitiveness eyo naye obuzibu Villa tegula teteka nnyo ssente mu transfers kituufu polisi ya Haji Omar Mandela naye ate bajja kukola tiimu endala fact nategeerako nti ono omuzannyi wa Vipers Kenneth Kimera eri wagenda mu Villa mwega namuwa ssente zitaganika nabivako kuba Villa ali mu bugolo abali namuwa ssente zitegerekeka actually ekyo Mole balo muninza kyabwe ne Titus Sematimba ono ali ku kitala kati ogenda ku kitala Villa yali esobola omumusigaza n'ekirala bw'otunamu n'abasambi eno ebizibu bya Villa bisukka Mole ng'omuntu nze ku lwange ndowooza n'administration tekola kimala kulaba nga tiimu eyo esobola ogiboostinga kuba mu butuufu bw'otunula abasambi nga Najibu Yiga bwe bakitala ebajjawo gwe nga champion ate si bw'oleeta olina okusukkako okulaba ku basambi ab'enjawulo kuba oba ogenda kuvuganya ku fronts eziwerako kyova ne performance ya Villa teyali nnungi mu CAF Champions League nti bavaamu mangu kabeere Sekafa nti otunulamu nti administration teyambye nnyo mutendesi era enza okweta ensonga ezimu kuzajjawo Dusan ze zimu ku nsonga ezo club tebayongera nnyo mu squad naddala mu quality kuba Dusan abasambi be yabawa tewali gwe baleeta ku basambi be yali ayagala Dusan mu basambi abamu be yali ayagalako Bright Amukami ng'ayagala Kenneth Kimera mwennyini ng'ayagala oyo omwana Titus Sematimba ng'olaba be basambi abajja nti be basambi baabo abaddusan ku mupiira gwe yali atendeka Mole olw'okuba nti ye abasambi bano abamu abazze bammole ekyamazima bw'otunulamu Najibu oyo omwana wa asambyeko mwanda 20 then waliwo no Mubiru oyo yaliko naye KCC nti abo balaba nga abamu basambi be
naye nze ku lwange ndowooza ebizibu bya Villa Mola ayinza okuba alina weakness ze ng'omuntu naye n'administration tekoze kimala kulaba nga eyongera bw'otwala liigi abavira bwe batwala liigi balowooza nti bafuna entitlement balina okubeerawo buli kaseera okubeerawo naye nga abagagga balina kuboostinga squad eyo kuba ne bwoba tolina ssente nnyingi abasambi bano waliwo abasambi abaagala osambira Villa kuba Umarutala ava atya ku Villa ate ne wayitawo ebbanga ate mbw agenze ku Kitara gye bagobamu Gavin Kizito yali nkyamu ate envawo ya Gavin teyawukana na Dusani ebya Dusani nti tugenze mu Sekafa nze njagala tambulira ku nnyonyi omutendesi aba mutuufu nti bw'aba agambye ayagala tambulira ku nnyonyi kimuba mukola tawulira bulungi ayagala tambulira ku nnyonyi abavira banyiga bunyiiza omusajja akoze eki basazeewo bamute kati obudde buno omutendesi bw'oba wejjeko omutendesi waasinga nga mumaze emyaka 2 azze n'agimenyawo omutwala ekiko ate ne leadership mu gavini ogijjeewo kyokka olaba ne goals biri olumu zeekonsidinga tebalina leadership sesiganda ayinza okuba omusambi omulungi naye nga si leader nti ekyo nakyo olaba nga biri ebimu ku bidi hati nga bingi tebalina leadership ku kisaawe omutendesi ng'omuntu naye alina pressure ye ng'omuntu talaba nti oba omulimu guno yagulimu administration yo temanyi kyakukola so ekyali mu mbeera eri enkadde ndowooza bibimu ku Villa byeyina okutereeza bwebanga yakusigala ng'evuganya ereme kumala ate emyaka 2 emirala nga tekola kitebbazi bypass bubongedde okweta amaanyi ne KCC tulaba ku mutendesi wa Express Bekambowa Beka by'omupiira by'omupiira nakivubo yabagiza asinga bavuddeyo nga banyiivu bulala ye Mbowa setasiyo olaba yogiraba eri etya as regards okugobebwa ku mulimu Mbowa ekisooka abawagizi ba Express tebamusiimu manye Express ne Villa bagatta bingi basalawo ono tetukyamwagala kasita olaba nga social media etandise kasita olaba nga batandise obutagenda nnyo mu kisaawe nga mutendesi alina akaseera katono naye abanga bamuzize Mbowa wayo omukwano gwaffe kuba following ennyo omuwagizi wa Express omuyita tips naye tips bw'aba buli ka Express ne bweguba y'akapiira takyamuka era tugobye lwa Mbowa yaliwo ng'olaba talina mbeera nnungi na Mbowa nze kulwange Mbowa ndowooza era naye tayawukana nnyo na kooti moyo alina mu clubs ezo bweziti ezo zi Bright Stars naye kati Express nga yo ya pressure ekisooka omuwagizi wa Express ye talina kyajja ekimuleeta ku kisaawe kulaba wini bw'alaba nga mu mipiira emingi Mbowa gy'atendese nga tabadde nnyo tagobye nnyo mipiira giri awo mingi okuva last season kyennyamiza bw'otunulamu nga ndowooza last season yagoba omupiira gumu okuva luyadda mu bire byayisaamu season eno abadde tannatandika bubi nnyo nti bw'aba ayinamu wini 2 n'afunayo ne draw then n'akuba ndowooza n'emipiira 2 aba tatandise bubi naye clubs zino ezirina demands ebiseera ebisinga ziba tezijja kukulinda nze kulwaye ndowooza Mbowa naye naye ekyokugende nakivume tekyabakosaamu nze mu ndowooza yange kubanga wankulu kwawo bakawalira bangi abajjanga ndalaba bano beŋŋamba bano abawagizi balina ennyo ekirabu ku mutima abayiwangawo omubiri okulu eyo ennyo babaasi naye ogenda okulaba nga obusinga obungi mukivu tubalaba olaba obutebe bukalu simanyi oba kubanga nakibona omupiira basasulanga omutwalo ogumu okuyingira naye nawulirako nti ewankulu nakivubo girina kuba emitwalo 2 babagaanayo ebyokunywa biri ebikolaki ebibateeka mu mbeera ekisooka nakivuba omugagga hamu ndowooza ayinamu ye nga ye yateekawo standard eyingira ordinary ticket ya mitwalo 2 kati bawagizi baffe bano abalaba akapiira kaffe akaali katono nnyo abavaamu ekyebiye era ebiseera ebisinga nga bw'ogambye nti wankuluku bwe balinga ewankuluku lunakibayinza okuba tali wabi mupiira gwa kiro
nayo numbers ntono lwaki ekisooka mitwalo 2 costs ziba teziri favorable eri abawagizi eziyingira omupiira kati bw'otunulamu ensonga ng'ezo omuwagizi yenna owa club we ajja kugamba kangulabire ku kibyo bakamindaliza ati naye ate bw'abeereyo ng'omupiira guli ku mutwalo gumwanguyira zendooza prices ezo ziri waggulu nnyo bakyuse balina okuzikyusa abatwala nakivu balina okusala kuki ku bisale kuba omuwagizi w'akapiira akaffe wano akaali fenna tukimanyi bwa mutwalo olaba ne national team bafulumizza prices naye national team ogiraba erimu 2.3 kiri kulozi at least ziri favorable naddala nti gwa national team ate mupiira gusalawo gw'amaanyi so bwe bw'oba otadde omupiira gwa liigi just mitwalo 2 wano omuwagizi abaga bwe mba n'ekyebiri kyange bwe ntuula wali mu kisaawe yali ayoba ekyokulya omutwalo guyimiridde ndowooza nakyo ekyafekitinga nnyo ku nnyingiza ya club kuba club zino naddala community clubs ezo ziwagirwa nnyo abawagizi fanbase eziyamba nnyo okwebwezaawo bwe kiba nga nakivubo numbers tezinnalabika kyennyamiza era omugagga simanyi naye asaana afune okuwulirizibwa okuva mu batwala ekisaawe ekyo Rogers Mulindo asaana ayambeko okulaba nga bakola ki bategeeza ensonga ezo naye kyampoowa bowa naye mulaba nga ayinza obutamalaako abba ekikomeko alaika nantisa okwejeerera kuba yakuba omupiira we yakuba URA n'ayambuka tebo so bwazzaako akabonero bawini baleera ekitala yaba atanzina kudda mu title contention ab'ekikomeko advantage alina ne Ibrahim Kiri oyo mulungi nnyo mu kuyambako game situation kati ndowooza badda ku drawing board oluvannyuma lw'okuluzinga omupiira ku mpira ne badda wansi ne ku mbalala ne batuula ne bagamba naye embalala eno tussaako ki n'olaba nga performance gye bassaawo ku URA yeyo kkulu gye tumanyi erya ddala kufata kufiirawo kuyiwawo omubiri bakikola ebiseera ate kati kye bayongeddeko bafuba nnyo olaba nti bafuna alegolo kuba n'olwaleero bafunye alegolo ku kitala nti ne ku URA ngobi yateeba mangu nnyo ng'omupiira gwakatale ne basibira omupiira gwabwe kati yeyo bulu gye tumanyi bulu ekuma clean sheet bulu efiirawo bulu efata bulu etakukkiriza gwe kusamba kati bulu eba esseemu embeera yaayo ng'evudde mu bino ebyokupaasinga ekola kyo gezeeyo mu kiri ekifaananyi kyayo ekyakikomeko balaba nnyo okulaba okuddayo mu kiri ekyokuvuganya sizoni era kikomeko mulaba okukuuma omulimu gwe lwa nsonga nti alina kirya ku sayidi ye kirya jjukira naye byebintu bye musajja ayagala nnyo ebyokufata kufiirawo okukola ki so mpira guba gunagwanga gwatyo okugwanga yakulembedde agamba danger time omuzanyi aba alina okuba nga bakimanyi era namulaba ku URA ng'omulaba asituka nga bali basamba URA ng'agamba kati bwe budde so bwe baba balina abasambi nga bazzeeyo ne mu kintu kyabwe kiri ekya bbulu gye tumanyi eteekawo resistance mbalaba bajja sigala nga bakola ki nga bavuganya sizoni eno.